We are now going to see the topic on behaviorist view of learning, changing assessment practices, more about CCE, and then we end with the question and answer session. Let us begin this topic with a quote. Assessment for learning is a process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go, and how best to go there. Let us begin with behaviorist view of learning. According to behaviorism, learning is expressing behavior in response to the information that we receive from the environment. So, students will receive knowledge based on the information given by the teacher. So, who is active here? The teacher becomes more active, and students are passive listeners. So, here it is only giving importance to the knowledge being received. The student is not allowed to think further, he is just trying to get the knowledge that he receives from the teacher. So, it is more of theoretical knowledge that is being received. This we call it as transmission reception process. The knowledge is informational, but it does not become functional. Student evaluation in transmission reception model based on behaviorist theory. So நம்ம இந்த transmission model என்ன படித்தோம்? That teachers will give information and students will receive it. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது we just get to know ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன படிச்சிருக்காங்கன்னு தான் பார்ப்போமே தவிர எப்படி படித்தாங்கங்கிறத நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஸோ we get to see what they have learned and not how they have learned. So learning is done by product assessment approach and not process assessment approach. The information can be received either in the form of oral format or through written format. But there will be no practical experience as there is no learning activities involved. Let us now look at the drawbacks of the transmission reception model. So, நம்ம அதில் என்ன பார்த்தோம்? That students என்ன படிச்சிருக்காங்க தான் பார்ப்போம், எப்படி படித்தாங்கங்கிறத பார்க்க மாட்டோம். ஸோ என்ன ஆகுது? It narrows down the concept and therefore the learning outcomes are not assessed comprehensively. It is very difficult to assess whether students have understood the concept or not because we are not going to test them every now and then. It does not attempt to assess the proficiency achieved in particular skills. We only check knowledge. நம்ம வந்து ஆட்டிடியூட்ஸ், வேல்யூஸ், ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி கோர் ஏரியாஸ் எல்லாமே நம்ம டெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் டிரான்ஸ்மிஷன் ரிசெப்ஷன் மாடலில். இது எந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்? இட் வில் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். அங்கே மார்க்ஸ், கிரேட்ஸ் அதுக்கெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தி வருது. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம நாலேஜ் கொடுக்குறோம் அண்ட் தென் தே ரிசீவ் இட். ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் பை ஹார்ட் மெக்கானிசம். என்னது? ரோட் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். தே பை ஹார்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த கண்டென்ட்ஸ் இன் த சேம் மேனர். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கிடையாது, க்ரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் கிடையாது, டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் கிடையாது. ஸோ இட் ஜஸ்ட் நேரோஸ் டவுன் த லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஸோ த லேட்டஸ்ட் practice of learning assessment has started to change. So எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்னா, we look at it as a broad based learning and we try to assess every core area of the child, right from knowledge, understanding, skills, attitudes and values. We try to improve the student performance by giving continuous feedback. And the feedback கொடுக்கும்போது it should be in a constructive manner. யூஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ரோச் இன் அசஸ்மெண்ட். நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் ரிசெப்ஷன் மாடலை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ அது வந்து ஒரு சேஞ்சிங் அசஸ்மெண்ட் பேட்டர்னில் வந்து தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ரோச். ஸோ அதனோட யூஸ் என்னங்கிறது we are going to see. ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் திஸ். ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் that we received is being processed
and gets modified as their cognitive ability. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எதை ரிசீவ் பண்ணுறோமோ we related with the present. இப்போ நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ் நம்ம we would have received from many sources இல்லையா. இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் அரைஸ் பண்ணும்போது we try to relate அந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ப்ரெசண்ட் கூட ரிலேட் பண்ணி we try to solve the problem. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எக்ஸாமினிங் த இன்ஃபர்மேஷன். objective reality of the world outside processed and internalized. நம்ம ரியாலிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்டை அக்செப்ட் பண்ணுறோம். இப்போல்லாம் இண்டிவிஜுவல் லேர்னிங்கிறது இட் ஹேஸ் நவ் பிகம் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ். செல்ஃப் லேர்னிங்கிறது வேறு, பட் ஒரு கிளாஸ்ன்னு எடுக்கும்போது மோர் தென் இண்டிவிஜுவல் லேர்னிங் இட் ஹேஸ் கான் டு கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங். அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண கொடுக்கும்போது we all sit together and take different perspectives of the problem இல்லையா, and then we arrive solution to it. அப்போ என்ன ஆகும்னா நிறைய ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து அந்த ப்ராப்ளமை வியூ பண்ண கிடைக்கும் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். அதுதான் கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங். இப்போ இந்த மாதிரி படிக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்மெண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும், அவங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும். ப்ராக்டிக்கலாக தே வில் பி ட்ரைங் டு டூ மெனி திங்ஸ். ஸோ அங்கே லேர்னிங் ஒரு ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். டீச்சர்ஸ் பாசிவாக இருப்பாங்க. பாசிவ் இன் த சென்ஸ் அவங்க ஒரு கைட் அண்ட் ஃபெலிசிட்டேட்டராக தான் இருப்பாங்களே தவிர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் ஆக்டிவ். அப்போது he will take responsibility of his own learning. இப்போது நம்ம ஒரு டாபிக் கொடுத்து இதை போய் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு குட்டி குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் எல்லாம் அவங்க டிவைட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த டாப்பிக்கை. அண்ட் தென் வாட் இட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் மேக் ஷுர் தட் தே லேர்ன் எஃபெக்டிவ்லி. அப்போ என்ன ஆகும், லேர்னிங் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. டீச்சர்ஸ் படி, இதை படி, அதை படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதான் லேர்னர் டேக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தேர் ஓன் லேர்னிங். இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணும்போது இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் அண்ட் அசஸ்மெண்ட். அப்போது கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம்னாலே என்ன, ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணி அவங்க பெட்டராக லேர்ன் பண்ண வைக்கிறோம், அதுதான். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட லேர்னிங்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகும், அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு அந்த குழந்தைங்கள பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ஜாஸ்தி ஆகும். பிகாஸ் அவங்க ஒவ்வொருத்தர் இன்வால்வ் ஆகிறத பார்ப்பாங்க, அவங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்கங்கிறத பார்ப்பாங்க. நிறைய விஷயம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி டீச்சருக்கு தெரிய வரும். and it will motivate the students to learn. See, if you try to create an interest in learning by giving an activity, they will definitely be motivated to learn. As they learn, if they have any doubts, they can approach the teacher then and there. அப்போ என்ன ஆகும், doubts are cleared immediately. It is not carried for a long process. நம்ம எப்போவுமே நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது we should always give examples while teaching. ஒரு வேகாக கான்செப்டையே எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது, இதுவே இருந்துட்டு போட்டுமே. இப்போ நான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ரோச்னால் என்னன்னு சொல்லும்போது நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கிளாஸ் இருக்குது, ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம், இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது they understand better. Assessment will be done at every stage. ஸோ நார்மலாக நாம் படிக்கும்போதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும், இல்லை ஒரு மிட் டேர்ம் இருக்கும், ஒரு ஹாஃப் இயர்லி, ஒரு ஆனுவல். ஸோ மார்க்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதினோம். பட் த ட்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் சேஞ்ச்ட், த கரிக்குலம் பேட்டர்ன் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ நவ் இட் வில் பி பெட்டர் இஃப் வி ட்ரை டு அசஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ். இப்போ நம்ம ஒரு குட்டி கான்செப்ட் எடுத்தோம் கிளாஸில், இப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையாங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைக்கலாம், இல்லை ஓரல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், இல்லை அவங்கக்கிட்ட அந்த சம்மரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ வென் யூ ட்ரை டு அசஸ் த சைல்ட் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் நமக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அண்ட் we can help the child immediately. This will definitely improve their learning process. So primary aim என்ன? It is to enhance learning.
ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளோட மோட்டிவ் வந்து ஒரு குழந்தையோட லேர்னிங் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான். வி ஹாவ் டு என்ஹான்ஸ் யர் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ திஸ் வில் சர்வ் ஆஸ் அ பேஸ் for next phase of learning. So when you start developing an interest towards learning and you tend to seek solutions yourself, it definitely will give you a self confidence, and you will be motivating yourself, and then you will start learning better. Earlier அந்த behaviorist தியரிலெல்லாம் பார்க்கும்போது they used to use only lecture method, drill and practice, மல்டிபிள் சாய்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நம்மெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் படிச்சுட்டு வந்தோம் இல்லையா? டீச்சர்ஸ் நிறைய பேசுவாங்க, நம்ம லிசன் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம பை ஹார்ட் பண்ணி எழுதுவோம். ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது when we were all studying. But if you look at the current generation, there has been a lot of changes in the learning process. ஸோ சில்ட்ரன்லாம் பார்த்திங்கன்னா they can't sit in one place and listen to a teacher for nearly 40 minutes. அவங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா it is only some around 20 minutes. அப்போ அந்த ரிமைனிங் 20 minutes நம்ம அவங்கள ஆக்டிவாக வைக்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொண்டு வந்தே ஆகணும். அதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம். ஸோ அதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? அந்த குழந்தைங்களுக்கு யூ கேன் பிளான் அ குரூப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம், சார்ட் பண்ண வைக்கலாம், நிறைய மைண்ட் மேப் மாதிரி கொடுக்கலாம். தென் ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் அ ஜாம். தென் சயின்ஸில் வந்து யூ கேன் டிவைட் குரூப்ஸ் அண்ட் கிவ் தெம் டாபிக் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் செமினார். ஸோ பட் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வென் யூ அசைன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் learning. So behaviorismல பார்த்தீங்கன்னா learner is passive. Cognitivismல வந்து learning goes beyond external. Constructivismல வந்து learner builds on personal experience. Connectivismல வந்து it is self-directed learning via notes, source, people within the network. Role of teacher in constructive approach. அப்போது ஒரு டீச்சரோட ரோல் என்ன? இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவிஸ்ட் அப்ரோச் எடுக்கும்போது டீச்சரோட ரோல் என்னெல்லாம் இருக்கும்? The first role of a teacher is she needs a lot of patience, because we are going to start asking open-ended questions. Open-ended questions என்ன? There will be different answers to the questions. அதான் open-ended questions. டெஃபினட்டாக இதான் ஆன்சர்னு கிடையாது, அதுக்கு வந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம். That is open-ended questions. So therefore definitely the teacher needs patience. ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் வரும். ஸோ அதை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணணும், கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லணும். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ நீட் பேஷன்ஸ். நம்பர் 2, மொனாட்டனஸாக நம்ம நாலேஜ் மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்களோட வந்து கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, கொஞ்சம் அவங்களோட திங்கிங் ஸ்கில்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது தான் ஹாட்ஸ், ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ். இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேயுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் வந்து there will be at least 2 HOTS questions. It will definitely kindle their thinking skill. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கான்செப்டை ரிலேட் பண்ணி திங்க் பண்ணி அதை வச்சு தான் ஆன்சர் எழுதுவாங்க. அப்போ அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் ஜாஸ்தி என்ஹான்ஸ் ஆகும். அதான் ஹாட்ஸ் கொஸ்டின். அப்போது லாஜிக்கல் ரீசனிங்கும் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. adequate opportunity for the students to interact. ஸோ இங்கே வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, டீச்சர்ஸை விட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆக்டிவ். இப்போ நீங்கள் நான் ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது டீச்சர்ஸ் வில் ஒன்லி ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின், பட் யூ வில் ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ அந்த கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். இப்போ டீச்சரே பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா மொனாட்டனஸாக இருக்கும். இன்ட்ராக்ஷனே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசம் வந்து it will create an interaction among teachers and students. Encourages investigation and critical thinking. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு போனோன்னு வைங்களேன், கிளாஸுக்கு நீங்கள் ஒரு டாபிக் எடுக்க போகிறீங்க. நீங்கள் எதுவுமே வேணாம், அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து டேபிளில் வச்சாலே போதும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங். அது என்னவா இருக்கும், தாட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். Then
the student will ask you, ma'am, what is that object for? அப்போ உடனே நம்ம வந்து சொல்லிடுவேண்ணா அது என்னென்னு. we will tell this is related to the topic, and நீங்கள் டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ தட் இஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தோன்னா அதை எப்படி அவங்க சால்வ் பண்ணுறாங்க. நம்ம இப்போ போர்டில் வந்து கொஸ்டினையும் எழுதி ஆன்சரும் எழுதினா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கே வராது. பட் தென் வென் வி லுக் இன் டு a problem and making sure the child is arriving at a solution, we call it as critical in thinking. Creativity. In English, definitely creativity will play an important role. So we have a lot of creative writing questions being asked. ஒரு இமேஜ் கொடுத்துடலாம், அந்த இமேஜுக்கு வந்து they can have their own creative answers rather the student given an essay, monotonous learning and reproducing the same essay. நீங்கள் ஒரு டாபிக் கொடுத்து இதை எழுதுங்கன்னு சொன்னால் க்ரியேட்டிவிட்டி கண்டிப்பாக வரும். கண்டிப்பாக யூ ஷுட் என்ஹான்ஸ் டீம் ஒர்க்ஸ். தேர் ஷுட் பி கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங். ஒரு குரூப் ப்ராஜெக்ட், அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த டீம் ஒர்க்கிங் வரும். They will be able to understand the other's opinion or even accept others' opinion. Tolerance, effort, so many things they learn when they do a teamwork. And today's world, teamwork is very important. So there should be importance to collaborative, group project work and cooperative learning. So this gave rise to what is called as continuous and comprehensive assessment, where you conduct your assessment throughout in a comprehensive way, making sure that you assess all the core areas and using variety of tools and techniques. That is what is called as CCE, continuous and comprehensive evaluation. Aim of CCE. சிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் இவாலுவேஷன் செப்ரேட், டீச்சிங் செப்ரேட், லேர்னிங் செப்ரேட் கிடையாது. இவாலுவேஷன் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் லேர்னிங். ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து முடிச்சாச்சுன்னா தே கேன் இவாலுவேட் டு செக் இஃப் த சைல்ட் ஹஸ் அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட் ஆர் நாட். இட் குட் பி ஈவன் த்ரூ ஓரல் கொஸ்டின்ஸ். emphasis வந்து it is given to thought process. Thought processனா என்ன? We just saw, right? Creative thinking, critical thinking, problem solving, they all come under the thought process. It is not only subjective knowledge, it eliminates subjectivity but gives way to understanding in a better manner through activity based learning. It motivates learning throughout. இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து நம்ம ஒரு கான்செப்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதை ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து புரிய வைக்கும்போது த சைல்ட் கெட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் இன்வால்வ்ட் இன் லேர்னிங். ஸோ ஹீ ஃபீல்ஸ் தட் ஹீ ஹேஸ் டு லேர்ன் மோர். ஸோ அதை மோட்டிவேட்ஸ் லேர்னிங் த்ரூ அவுட். அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணாமல் தே கெட் டு லேர்ன் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டாபிக். கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ். இப்போது நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது அண்ட் இஃப் த சைல்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இன்கரெக்ட்லி, இம்மீடியட்டாகவே அந்த டீச்சருக்கு வந்து he can correct the child or he will get to know that the child is getting wrong in this area. அப்போ என்ன ஆகும்? reinforcement of the topic. And then திருப்பி அதை கொஸ்டின் கேட்கும்போது and if he is able to answer correctly, it will help the teacher then and there. Corrective measures can be taken immediately. It is learner centered activity. கண்டிப்பாக when you have a CCE, the student involvement is more. They become very, very active. Now let us look at characteristics of CCE. CCE ன்னு சொல்லும்போது it does not involve only scholastic development. Scholasticனா என்ன? academics. அந்த படிப்பு சம்மந்தமாக மட்டுமே அசஸ் பண்ணாது. இப்போ நீங்கள் சிபிஎஸ்சி ரிப்போர்ட் கார்டெல்லாம் நம்ம எடுத்தோன்னு வச்சிங்கன்னா there will be two aspects in the report card. ஒரு பார்ட் கம்ப்ளீட்டாக அகாடமிக்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு பார்ட்டில் கோகரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும். அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன், ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். we would have divided into multiple categories. ஸோ அந்த சைல்டு என்ன ஆகும்னா he gets an holistic development. He gets involved in various activities and not only focusing on learning. அதுதான் it evaluates scholastic and non-scholastic. It
இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் தி என்டையர் ஸ்பேன் ஆஃப் லேர்னிங். அவங்களோட லேர்னிங் பீரியட் ஃபுல்லாகவே நடக்கும். அவங்க ஒரு லெவலில் இருந்தாங்கன்னா ஃப்ரம் டாப் till the end they will be in continuously it will be involved. நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் கேன் பி யூஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட். இப்போல்லாம் பார்த்தோன்னா ரிட்டன் பேப்பர் மட்டும் கிடையாது அசஸ்மெண்ட்டுக்கு. இப்போது நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டின்னு எடுத்தோன்னா அங்கே யூ கேன் கிவ் தெம் அ சார்ட் ஒர்க் கொடுக்கலாம், இல்லை ஒரு மாடல் பண்ணிட்டு வர சொல்லலாம், இல்லைனா யூ கேன் ஆஸ்க் தெம் டு டாக் ஆன் அ பர்டிகுலர் டாபிக். யூ கேன் ஹாவ் அ குவிஸ் இன் யோர் கிளாஸ். ஒரு சும்மா ஒரு செமினார் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் ரேட் பண்ணலாம், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கொடுக்க சொல்லலாம். ஸோ வேரியஸ் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் டு என்ஷூர் that the child has understood. இதெல்லாமே வந்து it can be assessed. அப்போ நீங்கள் அசஸ் பண்ணும்போது you should have proper rubrics everything. பட் பிஃபோர் கொடுக்கும்போது நீங்கள் ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும். இதை தான் நான் இவாலுவேட் பண்ணுவேன், வாட் ஆர் த ரூப்ரிக்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி செக்ட், இதெல்லாமே நீங்கள் ப்ரையராக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடணும். சிசிங்கும்போது இட் இஸ், நான் சொன்னேன் இல்லையா, வேரியஸ் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். அப்போ நம்ம வந்து 2 விதமாக பிரிப்போம். ஸோ நமக்கு வந்து கோராக டெஸ்ட் பண்ணியும் தெரியணும், லிமிட்டடாக டெஸ்ட் பண்ணியும் தெரியணும். ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் தான் ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட். அப்போது இன் எவ்ரி திங் ஒரு டேர்மில் வந்து there will be 2 formative assessment and 1 summative assessment. ஸோ ஆல் திஸ், அப்போ அந்த ஃபார்மேட்டிவில் வந்து நீங்கள் 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்து பெஸ்ட் ஆஃப் 2 எடுக்கலாம், நீங்கள் 5 ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அதிலிருந்து பெஸ்ட். அப்போ அந்த சைல்டு வந்து he will be taken only the best marks can be considered. So the child gets further motivated to learn. அப்போ சிசிங்கும்போது it is a mixture of formative assessment and summative assessment. Summative assessment as usual, நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு ஹோல் கான்செப்டை கொடுத்துட்டு ஒரு whole term portions வச்சு you conduct an exam, and nowadays grades are given more emphasis than marks. Functions of CC. கண்டிப்பாக it is a tool for the teachers. You can organize effective teaching strategy. இப்போ நம்ம வந்து லெசன் பிளான், ஒரு இயர் பிளான் போடும்போதே நம்ம வந்து எழுதுவோம் இந்த மந்த்துக்கு என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஆர்கனைஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். யூ கேன் ஹெல்ப் யூ இன் ரெகுலர் அசஸ்மெண்ட். இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ரோக்ரெஸ் யூ கேன் மானிட்டர் இன் போத் ஸ்கொலாஸ்டிக் அண்ட் கோஸ்கொலாஸ்டிக் ஏரியாஸ். அந்த கிளாஸ் டீச்சர் கேன் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த பிடி டிபார்ட்மெண்ட் or from any other place. They will get in sources of information whether the child is getting involved in those activities or not. It is a tool to diagnose the weakness of the individual and also the strength of the individual. இப்போ ஸ்ட்ரெங்த்தை விட வீக்னஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு we can look out for measures. Children will also know their strength and weakness. So the childோட ஒரு holistic வியூவை வந்து நமக்கு சிசி முகாந்திரமாக we can monitor. So when you try to find out that especially when we are doing skills and values and attitudes, suppose if we find that the child is not giving a positive attitude, you can definitely talk to the child and make sure that he inculcates positive values. That is why I said corrective measures can be given, and then help the child work towards the goal that he has set. Now let us look at the merits of CC. இப்போ ஒரு சிசின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் தான் இருக்குது இல்லையா? என்ன ஃபஸ்ட்டு எவாலுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா மெரிட் பார்த்தோம்னா அந்த குழந்தைய ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே வந்து இவாலுவேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஸோ என்ன ஆகும்னா we can definitely identify the deficiency. Once you find out the deficiency, we can go for a remedial teaching to overcome these deficiencies. So the child is more comfortable. இப்போது நிறைய டாபிக் வச்சு சடனாக எக்ஸாம் வைக்கும்போது there's a lot of சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வீட்டிலலாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக நீ பாஸ் ஆகணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் த்ரெட்டனிங்காக எதுவுமே கிடையாது சிசி இருக்கிறதுனால. ஸோ தீஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த மெரிட்ஸ் ஆஃப் சிசி. எல்லாத்துக்குமே மெரிட்ஸ் மட்டும் இருக்காது, கண்டிப்பாக டிமெரிட்ஸும் இருக்கும். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வில் டெஃபினெட்லி பி தேர். பிகாஸ்
இப்போ ஒரு காயின் எடுத்தோம்னா 2 சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் ஒரு டாபிக் எடுத்தோம்னா அதில் மெரிட்ஸும் இருக்கும், டிமெரிட்ஸும் இருக்கும். டிமெரிட்ஸ் பார்த்தோம்னா சம் சில்ட்ரன் கண்டினியூஸாக அசஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி வர சான்சஸ் இருக்குது. சிசிங்கிற கான்செப்ட் பார்த்தோன்னா ஒரு ஓவர் க்ரௌடட் கிளாஸில் கண்டிப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி எடுத்தோன்னா 40 minutes இஸ் டூ லெஸ் ஃபார் அஸ் டு கம்ப்ளீட் தி ஆக்டிவிட்டி. அது வந்து சம்டைம்ஸ் 3 daysக்கும் இழுக்கலாம். இப்போ செமினார், இப்போ அதில் ஒரு 10 குரூப் இருக்குன்னா அந்த 10 குரூப்புமே செமினார் எடுக்க இட் வில் டெஃபினெட்லி டேக் டைம். ஸோ ஓவர் க்ரௌடடாக இருக்கும்போது சிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவான். ரூப்ரிக்ஸ் வேரி ஆகும். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் எதுக்குமே கிடையாது. ஸோ த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கூல்ஸில் வி டோன்ட் கிவ் தி ஆக்சுவல் மார்க்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு. இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டினா நம்ம கண்டிப்பாக பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு தான் ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். ரிசல்ட் ஓரியன்டாக தான் நம்ம பார்ப்போமே தவிர வி டோன்ட் portray the actual marks even in any formative assessment. நம்ம ஆக்டிவிட்டினே சொல்கிறோம், ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த நேரம் வேணால் நம்ம 5, 6 போடுவோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக மாறும்போது இட் வில் பிகம் நம்ம வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ்லேருந்து 1 மார்க் தான் கட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சுவல் பொட்டென்ஷியல் மார்க்ஸ் ஆர் நாட் என்டர்ட் இன் சிசி. இட் இஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் ப்ராப்பர்லி. மார்க்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக கண்டிப்பாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கறது இல்லை. அதனாலே சிசிஇ வந்து இட் இஸ் காட் ஆஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ். ரோல் ஆஃப் அ டீச்சர் இன் சிசிஇ. அந்த டீச்சர் வந்து ஜாஸ்தி டைம் ஒன்லி இன் இவாலுவேட்டிங்கில் இருந்தாங்கன்னா ஸ்டடிங் டைம் வில் பிகம் வெரி லெஸ். பிளானிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதனால தான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன், ஒரு இயர் பிளான் போடும்போது எவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி ஒரு இயருக்கு பண்ண போகிறோங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம டிசைட் பண்ணணும். That will help you to plan precisely because of the time available. So not spend more time in evaluating. The teacher should be honest and fair. Kandipa, there should be no partiality. Ipo, there are many places where teachers do a lot of favoritism. நிறைய பிளேஸில் நடக்குது. ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப குறும்பு பண்ணுற குழந்தையாக இருக்கலாம். ஸோ யூ மைட் கெட் agitated with that child. It doesn't mean that when the child does very well, you try to reduce the marks because of your anger on the child. You should be honest and fair. You cannot use it as a tool for discipline. இது கண்டிப்பாக நம்ம யூஸே பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு டிசிப்ளினிங் டூலாக. ரூப்ரிக்கில் வந்து டிசிப்ளின்கிற ஒரு கேட்டகரி இருக்கவே கூடாது. நம்ம அந்த இடத்துல என்ன அசஸ் பண்ணுறோம், ஹவு தே ஹாவ் லேர்ன்ட், அவங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், எப்படி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ஒர்க் கொடுத்ததை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, அதை தான் வி ஹாவ் டு செக். தவிர யூ கேனாட் த்ரெட்டன் த சைல்ட் ஆஸ் அ டூல் ஃபார் டிசிப்ளின். நீ வந்து இதை குறும்பு பண்ணியா, நான் உனக்கு இதுலேருந்து 5 மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இட் கேனாட் பி அ டூல் ஃபார் டிசிப்ளின். Adopting different techniques for evaluating. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எவாலுவேட்டிங். ப்ராஜெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்து யூ கேன் டிவைட் இட் among the students and that each group can present the project along with its solution. அது பண்ணலாம். செமினார்னு சொல்லும்போது you give a topic and you ask them to do a lot of research, but you have to give the resource links. இப்போ வெப்சைட்னா you have to give them the links, or if you want them to use a reference textbooks, please give them the reference textbook names that they have to refer to prepare for the seminar. Assignments கண்டிப்பாக அசைன்மெண்ட் வந்து டைம்லியாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ப்ரிசைஸ் and in a manner that they can complete. Learning portfolio, it's very very important. Student portfolio is very important in order to evaluate the child. அவங்களோட achievements என்னெல்லாம் நல்லது, every information that they receive, it will help. Portfolio plays an important role when they join college. It's very important especially in the higher classes. அவங்க என்ன வின் பண்ணாலுமே they can keep it in their file and காலேஜ் போகும்போது அந்த ஃபைலை வந்து they can definitely produce this. எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் நம்ம காலேஜ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது
போர்ட்ஃபோலியோ வில் ப்ளே அன் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். அதை வந்து நம்ம குழந்தைங்க கிட்டேருந்து முன்னாடியிலேருந்தே ட்ரெயின் பண்ண சொன்னோன்னா தே கெட் ப்ரிப்பேர்ட் வென் தே ரீச் த ஹையர் கிளாஸஸ். ஸோ அதான் போர்ட்ஃபோலியோ.